khoa học hiện đại với tuổi trẻ Việt Nam. Thân gửi các bạn trẻ làng Phú Bài, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Và các bạn trẻ Việt Nam nói chung. Thưa các bạn, cách đây gần 4 năm, chúng tôi có thực hiện 4 video nói về Phật giáo. Trong đó có video nói về luật luân hồi và nhân quả. Lý chứng theo khoa học hiện đại thế kỷ 21, trải qua thời gian gần 4 năm, mà chỉ có hơn 300 lượt xem, mãi đến ngày 16 tháng 4 năm 2023. Chúng tôi đã hoàn thiện video đó với nhan đề mới là Luật luân hồi và nhân quả lý chứng theo khoa học hiện đại, đồng thời đã dịch thêm phần Anh ngữ và Hoa ngữ. Riêng phần Việt ngữ chỉ hơn 4 tháng mà đã có hơn 5.600 lượt xem hoặc nghe video. Trong đó tuyệt đại đa số là các bạn trẻ tuổi từ 18 đến 24 là 31,1%. Tiếp theo là tuổi từ 25 đến 34 là 66%, còn lại tuổi từ 35 đến 44 là 2,9%. Thưa các bạn, đây là một đề tài vô cùng lớn lao và trọng đại. Bởi nội dung trong đó mang nguồn triết lý của một tôn giáo lớn, được kết hợp với sự khám phá, phát hiện của khoa học về cơ học lượng tử theo khái niệm mới. Để lý chứng về các hiện tượng vô hình theo quy luật luân hồi, đây là một lĩnh vực cực kỳ khó hiểu, hơn nữa khoa học mới khám phá, chưa được phổ biến rộng rãi. Thế mà các bạn trẻ Việt Nam cũng đã quan tâm tìm hiểu, nên đã nghe video, hoặc xem bài viết của chúng tôi, điều đó rất đáng mừng, và rất hãnh diện về tuổi trẻ Việt Nam. Do đó, chúng tôi xin đóng góp thêm một số kiến thức mà chúng tôi có được qua trải nghiệm thực tế với sự kết hợp của khoa học. Để giúp các bạn có cơ sở nghiên cứu sâu sát hơn, để từ đó các bạn có những nhận định phù hợp với khái niệm mới về cơ học lượng tử, để có một kiến thức vững chắc, đủ khả năng lý chứng về sự luân hành, biến hóa của các hiện tượng vô hình trong vũ trụ liên quan đến con người, mà trước đây chúng ta tưởng không bao giờ lý chứng được. Các bạn trẻ nên nhớ 2 quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ, đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki trên đất Nhật vào các ngày 6 tháng 8 năm 1945, và ngày 9 tháng 8 năm 1945. Đã hủy diệt con người hàng loạt trong chốc lát, mà nhân loại đã vô cùng kinh hoàng, và tuyệt đại đa số con người lúc đó đã lầm tưởng. Đây là sự phát triển tột cùng của khoa học về lĩnh vực cơ học lượng tử, sự sai lầm này trong đó có cả Albert Einstein, nên ông mới tranh cãi với Niels Bohr về hạt electron. Trong lúc đó thì Niels Bohr cho rằng khái niệm mới về cơ học lượng tử, không những đơn thuần về hạt nguyên tử và hạ hạt nguyên tử, mà còn bao gồm các hiện tượng vô hình như sóng điện, âm thanh, ánh sáng, tia tử ngoại, vân vân. Khái niệm mới này của Niels Bohr đã phản ảnh đúng hiện thực bản chất, sinh tồn, biến hóa, của vạn vật thể hữu hình, siêu hình, cùng các hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Đây là khái niệm mới của cơ học lượng tử hiện nay. Tiếp theo là khái niệm thứ hai, là các bạn phải xác định rõ bản chất của khoa học luôn là sự thật, nên trong quá trình đi tìm sự thật, khoa học luôn phát triển theo vector tiến của hướng tích cực cố định, nhưng cái gốc tiến cố định ấy, lại được chia ra 2 nhánh, một nhánh phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Nên mọi sáng tạo, sáng chế, đều nhằm mục đích giết người, đồng thời phá hoại và hủy diệt các môi trường sống của con người. Nên có thể xem đây là nhánh phục vụ cho cái ác. Còn nhánh thứ hai của khoa học là phát triển nhằm phục vụ cho đời sống lương thiện của con người, về cả vật chất lẫn tinh thần ngày một tốt đẹp hơn, hưng thịnh hơn, văn minh hơn, nên về nhánh thứ hai này, khoa học phát triển đồng đều về nhiều lĩnh vực, và thời gian phát triển cực kỳ nhanh chóng. Các sản phẩm phục vụ đời sống con người ngày càng nhiều, càng chất lượng, nhất là các sản phẩm thuộc ngành công nghệ cao, luôn được cải tiến ngày một tinh vi, hiện đại. Khoa học cũng không ngừng khám phá, phát hiện về sự vận hành, biến hóa của mọi sinh vật thể hữu hình, siêu hình, cùng các hiện tượng vô hình trong các hệ tầng không gian. Các nhà khoa học còn khám phá, chinh phục các hành tinh khác ngoài trái đất, đó là sự khám phá về vũ trụ lớn. Các nhà khoa học cũng đã khám phá vũ trụ nhỏ. Đó chính là bản thân con người. Sự khám phá về con người, khoa học đã xác nhận con người sống được là nhờ có sự điều hòa điện khí âm, dương, trong phần bản thể vật lý.
Đồng thời cũng đã xác nhận sau khi con người chết thì phần điện khí ấy sẽ được tồn lưu trong không gian. Nhưng sự phát hiện này còn quá mới mẻ và phổ biến còn quá hạn hẹp nên phần đông đại chúng chưa có điều kiện tiếp cận để nghiên cứu, tìm hiểu. Tiếp theo là khái niệm thứ ba, đây là phần khái niệm cơ bản nhất. Bởi trực tiếp khám phá bản chất huyền ảo thật sự của cơ học lượng tử hiện nay là thuộc dạng vô hình như Niels Bohr đã xác định. Khái niệm này thể hiện rõ nét nhất là lúc chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu về âm điện electron, khi chúng ở một mình thì chẳng là gì cả. Nhưng khi kết hợp với dương điện proton thì tạo thành dòng điện, đồng thời có sự cân bằng âm, dương để định lượng tích. Nếu electron nhiều hơn proton, dòng điện được mang tích âm, trái lại electron ít hơn proton thì dòng điện được mang tích dương, còn nếu electron bằng proton thì dòng điện được mang tích trung bình điện. Khi electron và proton tạo thành dòng điện luân lưu trong không gian, bắt gặp một luồng điện khác phát ra từ sensor tức bộ cảm biến của thiết bị, hoặc có sự theo dõi, quan sát của con người, thì electron từ dạng sóng vô hình biến thành dạng hữu hình, đó chính là cách vật chất xuất hiện từ không biến thành có. Hiện tượng này mọi người bình thường như chúng ta đều được trải nghiệm với chiếc smartphone của mình. Bởi các thông tin trên mạng Internet hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc. Khi mà electron trở thành hạt hữu hình, nó xuất hiện trên màn hình điện thoại dưới dạng âm thanh, hình ảnh, hoặc phim. Đó chính là bản chất huyền ảo của cơ học lượng tử. Tiếp theo là khái niệm thứ tư về cơ học lượng tử có sự liên quan trực tiếp với con người, đây là khái niệm đơn giản, và tương đối dễ hiểu. Bởi lúc chúng ta quan tâm theo dõi dòng điện electron, nó cũng có sự tác động giống như lúc nó bắt gặp làn sóng điện khác phát ra từ sensor vậy. Đó chính là do hệ nhân điện luôn phát ra không gian, mà đặc biệt là thường phát ra ở các bộ phận trọng yếu trên não bộ. Mà khoa học đã phát hiện đó chính là sóng điện não. Đây là một sự thật mà các nhà khoa học trên thế giới và Hoa Kỳ đã phát hiện và chứng minh. Sự nghiên cứu, phát hiện này bắt đầu từ năm 1901 đến cuối cùng là thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Sau đây xin lần lượt nêu tiêu biểu một số nhà khoa học để chứng minh. Năm 1901, bác sĩ phẫu thuật Duncan McDougall ở tiểu bang Massachusetts đã làm thí nghiệm trên các bệnh nhân sắp chết để tìm phần hồn của con người lưu lại sau lúc chết. Đã gây thành phong trào và đã được nhiều nhà khoa học tham gia. Đến năm 1910 Walter Kilmer, kỹ thuật viên của bệnh viện Thomas Anh Quốc, đã chế tạo được bộ kính lọc đặc biệt để quan sát trường năng lượng con người. Tiếp theo là Patrick O'Donnell, một chuyên gia X-quang tại Bệnh viện Chicago, Hoa Kỳ, đã sử dụng thiết bị này để quan sát một người sắp chết. Lúc bác sĩ tuyên bố bệnh nhân qua đời, O'Donnell thấy trường năng điện từ thoát ra lúc con người mới bắt đầu chết. Phát hiện này đã giúp các nhà nghiên cứu xác định là hệ nhân điện sẽ tách rời phần bản thể vật lý sau lúc chết để đi vào tồn lưu trong không gian là hoàn toàn có thật. Rồi đến giữa thế kỷ 20, ba nhà đại khoa học đó là Albert Einstein, Niels Bohr và Werner Heisenberg mà chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều video và bài viết trong thời gian qua. Tiếp đến năm 1982, Alan Aspect đã làm thí nghiệm về hai kẽ hở của electron thành công, và đã xác nhận electron là sóng điện. Và nhà khoa học sau cùng là tiến sĩ Jerry C. Ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ông là người phát hiện con người có khả năng viết chữ bằng ý nghĩ của sóng điện não. Trên đây chỉ nêu tiêu biểu 8 nhà khoa học liên quan việc xác nhận sự tồn tại hệ nhân điện trong các hệ tầng cao, thấp, trong không gian là có thật. Và hệ nhân điện ấy sẽ được nối kết, luân lưu, với các hệ điện từ khác có cùng hệ tầng và dạng tính thích hợp. Thưa các bạn trẻ, qua 4 khái niệm cốt lõi về cơ học lượng tử nêu trên, là cơ sở khoa học vững chắc để giúp con người xác định rõ phần hồn chính là sự tồn lưu hệ nhân điện trong không gian. Khái niệm mới này sẽ loại trừ những khái niệm cũ đã lỗi thời và phản khoa học, đang lợi dụng niềm tin mê muội của đại chúng để trục lợi, để thỏa mãn lòng tham, sân, si, không đáy của họ. Qua phần chia sẻ của chúng tôi, trước tiên là mong đóng góp thêm một số cơ sở khoa học để các bạn trẻ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm về video và bài viết.
luật luân hồi và nhân quả lý chứng theo khoa học hiện đại. Bởi bài viết và video này có một giá trị tổng hợp rất lớn về triết lý của các hệ phái và tông phái của Phật giáo, đặc biệt là sự khai mở về chân lý luân hồi. Thứ hai là để các bạn có khái niệm rõ ràng về nhân điện, vì kỳ tới chúng tôi sẽ chia sẻ về hai đề tài. Thứ nhất là chuyện thần thoại chính là hiện thực của cơ học lượng tử hiện nay. Thứ hai là người Việt Nam khái niệm thế nào về nhân điện ở cuối thế kỷ 20. Cùng sự trải nghiệm thực tế bằng những hành động cụ thể, để làm sáng tỏ một số chi tiết cần thiết mà phần lý thuyết của các nhà khoa học chưa chứng giải cụ thể. Cuối cùng chúc các bạn được dồi dào sức khỏe, trí tuệ luôn thông thoáng, và gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Thân chào, Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 30 tháng 8 năm 2023. Modern Science and Vietnamese Youth. Dear young people of Phu Bai Village, Thuy Phu Commune, Hong Thuy Town, Thua Thien Hue Province in particular, and young people of Vietnam in general. Friends, nearly 4 years ago, we made 4 videos about Buddhism. In it, there is a video about the law of reincarnation and causation, evidenced by modern science in the 21st century. Over a period of nearly 4 years, but only more than 300 views, until April 16, 2023, I have completed the video with a new title. The Law of Reincarnation and Causality Management according to Modern Science, and have translated the English and Chinese parts. The Vietnamese section alone has had more than 4 months, but has more than 5,600 views or listened to the video, of which the vast majority are young people between the ages of 18 and 24, which is 31.1%. Followed by the age group 25 to 34 is 66%, and the remaining age 35 to 44 is 2.9%. Friends, this is a very big and important topic, because the content contains the philosophical source of a great religion, combined with the discovery of the science of quantum mechanics. According to the new concept, to reason about invisible phenomena according to the law of reincarnation, this is an extremely difficult field to understand. Moreover, new science has not been discovered and widely disseminated. However, young Vietnamese people are also interested in learning, so they have listened to our videos, or seen our articles, which is very encouraging, and very proud of Vietnam's youth. Therefore, we would like to contribute some more knowledge, which we have gained through practical experience with a combination of science, to help you have a more in-depth research basis, so that you make judgments consistent with the new concept of quantum mechanics. In order to have a solid and reasonable knowledge of the circulation and transformation of invisible phenomena in the universe related to humans, which we previously thought could never be proven. Young people should remember that the 2 atomic bombs of the United States, dropped on Hiroshima and Nagasaki on Japanese soil on August 6, 1945, and August 9, 1945, destroyed people in an instant. This is the ultimate development of science in the field of quantum mechanics. This mistake includes Albert Einstein, so he argued with Niels Bohr about the electron. Meanwhile, Niels Bohr argued that the new concept of quantum mechanics, not only about atomic and subatomic particles, but also includes invisible phenomena such as electric waves, sound, light, etc., ultraviolet rays, and so on. This new concept of Niels Bohr has reflected the reality of nature, existence, transformation, of all visible and metaphysical things, and invisible phenomena in the universe. This is the new concept of today's quantum mechanics. Next is the second concept, which is that you must clearly define the nature of science as always being the truth, so in the process of finding the truth, science always develops along the forward vector of a fixed positive direction, but that fixed progress was divided into 2 branches. One branch served the needs of war,
So all creations and inventions were aimed at killing people, and at the same time destroying living environments of humans, so it can be seen as a branch serving evil. The second branch of science is development to serve the honest life of people, both physically and mentally, getting better, more prosperous, more civilized. So about this second branch. Science develops evenly in many fields, and the development time is extremely fast. The products that serve people's lives are more and more quality. Especially products in the high-tech industry, which are always improved, more and more sophisticated and modern. Science is also constantly discovering about the operation and transformation of all visible and metaphysical beings, and invisible phenomena in the spatial formations. Scientists also conquer planets other than Earth. It is the discovery of the great universe. Scientists have also discovered the small universe, which is man himself. The discovery of man. Science has confirmed that man can live thanks to the harmony of yin and yang in the physical body, and also confirmed that after a person dies, the electric part, that gas, will be stored in space. But this discovery is still too new, and the popularity is still too limited, so the majority of the public have not had access to research and find out. Next comes the third concept, which is the most basic part of the concept. Because directly uncovering the real magical nature of quantum mechanics is now in the invisible form as defined by Niels Bohr. This concept is shown most clearly when we study and learn about electron. When they are alone, they are nothing, but when combined with positive proton, they form an electric current. And at the same time there are the balance of negative and positive to quantify the product. If the electron is more than the proton, the current is negatively charged. Whereas if the electron is less than the proton, the current is positively charged, and if the electron is equal to the proton, the current is electrically averaged. When electrons and protons form an electric current circulating in space, encounter another electric current emitted from the sensor of the device, or have human monitoring and observation, the electron from the radio waveform form becomes visible. That is how matter appears from nothing to become. This phenomenon is experienced by ordinary people like us with our smartphone. Because information on the internet is present everywhere, all the time. When the electron becomes a visible particle, it appears on the phone screen in the form of sound, image, or film. That is the magical nature of quantum mechanics. Next is the fourth concept of quantum mechanics that is directly related to humans. This is a simple concept, and relatively easy to understand. Because when we are interested in monitoring the flow of electrons, it also has the effect is like when it encounters another electrical wave emanating from the sensor. That's because the electric multiplier system always emits space, but especially often emits in important parts of the brain, which scientists have discovered that these are brainwaves. This is a fact, which scientists in the world and the United States have discovered and proven. This research and discovery started from 1901 to the end of the first decade of the 21st century. Here are a few typical scientists to demonstrate. In 1901, Surgeon Duncan McDougall in Massachusetts did experiments on dying patients to find the soul of a person left after death. Caused a movement and was popular with many scientists. By 1910, Walter Kilmer, a technician at Thomas Hospital in England, had built a special filter to observe the human energy field. Next was Patrick O'Donnell, a radiologist at the Chicago Hospital in the United States, who used this device to observe a dying person when the doctor declared the patient dead. O'Donnell saw an energy field. Electromagnetism is released when people are just beginning to die. This discovery has helped researchers determine that the electronuclear system will separate from the physical body after death, in order to enter the existence of space in space. All real. Then in the middle of the 20th century,
those three great scientists were Albert Einstein, Niels Bohr, and Werner Heisenberg that we have shared in many videos and articles over the years. Then in 1982, Alain Aspect did the experiment on two holes of electrons successfully, and confirmed the electron as an electric wave, and the last scientist drive. Jerry Shi in the first decade of the 21st century, he was the one who discovered that humans have the ability to write words using brainwaves. Above are just a few typical examples of 8 scientists involved in confirming the existence of the electric multiplier system in the high, low, and space formations as real. And that electric multiplier system will be connected, circulated, with other electromagnetic systems of the same formation and suitable properties. Dear young people, through the 4 core concepts of quantum mechanics mentioned above, which are a solid scientific basis, to help people clearly identify the soul is the existence of the human electric system in space. This new concept will eliminate the old concepts that are outdated and unscientific, which are taking advantage of the delusional beliefs of the masses to profit, to satisfy their bottomless greed, hatred, and delusion. Through our sharing, first of all, we hope to contribute some more scientific basis, so that young people can continue to research and learn more about videos and articles, the law of reincarnation and causation. Scientific evidence study modern, because this article and video has a great synthesis value about the philosophy of Buddhist sects and sects, especially the opening of the truth of reincarnation. The second is for you to have a clear concept of human power, because next time we will share 2 topics. First, myth is the reality of today's quantum mechanics. The second is how Vietnamese people conceptualize about Nhan Dien at the end of the 20th century, along with practical experience with specific actions, to clarify some necessary details, which the theoretical part of the scientists scientifically unproven. Finally, I wish you good health, open mind, and all the luck in life. Friendly farewell, Phu La and Phuong Go. New York, August 30, 2023.